ॐ गणानाहं त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निःश्रेण्यो ब्रह्मलोकस्य वाग्देव्याः कर्णकुण्डले धर्मध्रुवमहामूले वाल्मीकिव्यासयोः कृते कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने ರಾಮನಾಮವರಾನನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 51 ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ 51ನೇ ಸರ್ಗ. ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಎಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ 50ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಒಳಗೂ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಅಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ Sudharma. Sudharma is the assembly hall of the gods. So that supreme forest was full of many kinds of animals and birds. The trees had clumps of wonderful flowers. There were the sounds of predatory beasts. Extremely happy and in conquest of their senses, they wandered around there. They reached the extremely beautiful region of Chitrakuta and the river Malyavati. This river is also known as Mandakini, which was a great place of pilgrimage. Cheerfully, collections of birds and animals called there. They forgot any misery that was due to their having been banished from the city. Okay, so Ayodhya Kanda 51ನೇ sarga, chapter 2, subchapter 51. When Rama crossed over the southern bank, extremely miserable and afflicted, Guha conversed with Sumantra for a very long time and finally returned to his own house. Having been permitted to leave, that is by Rama, not by Guha. Rama permission kotta hoge. Having been permitted to leave, Sumantra yoked the supreme steeds and grieving severely proceeded towards the city of Ayodhya. He saw fragrant groves, rivers, lakes, villages and cities and extremely swiftly passed through them. On the evening of the third day, the charioteer reached Ayodhya and saw that it was bereft of joy. Extremely distressed in his mind, he saw that it was silent as if it was deserted. Immersed in waves of sorrow, Sumantra thought, have the elephants, horses, people, kings, and the city been consumed in a fire of grief, tormented and miserable on account of Rama? Thinking in this way, the Suta entered quickly. On seeing Sumantra arrive, hundreds and thousands of men rushed towards the Suta and asked, where is Rama? He told them, I left him on the banks of the Ganga. The great souled Raghava, devoted to Dharma, then asked me to withdraw and return. Hearing that they had crossed, the faces of the people filled with tears. They sighed and shrieked, shame, alas, Rama, standing around in groups. He heard them say, we do not see Raghava here. It is certain that we will be destroyed.
At the time of donations, sacrifices, weddings, and grand assemblies, we will never again see Rama, who is devoted to Dharma. Knowing what the people were capable of and what would bring them benefit and happiness, Rama protected the city like a father. As he drove along the roads between the shops, through the windows, he heard the lamentations of women, extremely tormented and miserable on account of Rama. As he passed through the royal road, Sumantra covered his face. He reached the house where King Dasharatha was. He quickly descended from the chariot and entered the king's residence. He passed through 7 chambers that were full of large crowds of people. Dasharatha's wives were scattered here and there in the palace. On account of Rama, they were tormented by grief and he could hear them converse softly. The Suta departed with Rama and has returned here without Rama. How will he reply to the grieving Kausalya? I think it is extremely difficult to live in this way. It is certainly not easy. Despite her son having left, Kausalya remains alive. The king's wives uttered words that were full of truth. Hearing these, he quickly entered the residence, which seemed to be blazing in its sorrow. He entered the 8th chamber and saw the distressed and grief stricken king there in that white house, pale because of sorrow on account of his son. The Indra among men was seated, and Sumantra approached and greeted him, reporting exactly the words that Rama had uttered. With his senses in a whirl, the king heard silently. Overcome by grief on account of Rama, he lost his senses and fell down on the ground. When the Lord of the earth lost his senses, it was as if the inner quarters were struck. When the king fell down on the ground, they raised their arms up and shrieked. That is the residents. With Sumitra, Kausalya raised her husband who had fallen down. She then addressed them in these words: O immensely fortunate one, this messenger has accomplished an extremely difficult deed. He has arrived after living in the forest. Why are you not replying to him? O Raghava, that is Dasharatha, having acted inappropriately, today you are embarrassed. Do a good act and get up. There can be no help from sorrow. O king, why do you fear that you are not asking the charioteer about Rama? Kaikeyi is not present here. You can reply without any fear. Kausalya yielded to grief and addressed the king, the great king, in this way. She spoke in the midst of her tears and suddenly fell down to the ground. On seeing that Kausalya had fallen down on the ground, all the women glanced at their husband and wailed. Again, Dasharatha. They wept loudly. An uproar arose from inside the inner quarters. All the women in every direction cried, and so did the aged and young men. Yet again, the city was disturbed. Chapter 2, subchapter 52, Ayodhya Kanda, 52ನೇ ಸರ್ಗ. When the king regained his senses and his composure, he summoned the Suta near him so that he could hear about Rama's conduct. The aged one was extremely tormented, like an elephant that had just been caught, implying a wild elephant. Okay. As he reflected, he sighed like an elephant that was ill. The Suta's limbs were covered with dust. When he approached, the king, who was supremely afflicted, cheerless in his face, and with eyes full of tears, spoke to him. How will the one with dharma in his soul reside at the foot of a tree? O Suta, Raghava is used to great comfort. What will he eat? How will the son of a king lie down on the bare ground as if he is without a protector? When he advanced, foot soldiers, chariots, and elephants used to follow him. Having resorted to a desolate forest, how will Rama live there? Predatory beasts wander around there. The place is populated by black snakes. With Vaidehi, how have the princes entered the forest? O Sumantra, the ascetic Sita is delicate.
With her, how have the princes descended from the chariot and proceeded on foot? Give me a second. Yes. Welcome, Sushmita. Okay. Sita is delicate. With her, how have the princes descended from the chariot and proceeded on foot? O Suta, since you have seen my sons enter the extremities of the forest, like, like the two Ashwins entering Mandara, you have indeed been successful in your objective. What were the words that Rama uttered? What were the words that Lakshmana uttered? O Sumantra, on reaching the forest, what did Maithili say? O Suta, recount where Rama seated himself. Where did he lie down? What did he eat? When the Indra among men urged him thus, the Suta answered the king in a trembling voice and in words that choked with tears. O great king, Raghava continued to observe Dharma. He joined his hands in salutation, lowered his head, and bowed down and said, this message is meant to be relayed by Sumantra to Dasharatha, and the respect is also being shown to Dasharatha. Okay, so he joined his hands in salutation, lowered his head, and bowed down and said, this is what Rama did when he was conveying the message to Sumantra. ಸುಮಂತ್ರನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ದಶರಥ ಹತ್ರ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so O Suta, convey my words to my father, who is one who knows about his own soul. The great souled one is a person before whom one must lower one's head down at his feet. O Suta, convey my words to all those in the inner quarters and without any partiality, ask them about their welfare. Honor those who deserve it. Honor my mother, Kausalya, and ask about her welfare. Revere the feet of the king and the queen, and you would, as you would to a god. Ask about Bharata's welfare and also convey my words to him. Tell him to follow the conduct of being fair towards all the mothers. The mighty armed descendant of the Ikshvaku lineage should be told that he must be instated as the heir apparent so as to protect my father, who is still instated in the kingdom. O great king, this is what the immensely illustrious Rama, with coppery red eyes like a lotus, said, shedding tears profusely. However, Lakshmana was extremely angry. He sighed and addressed me in these words. What is the crime that has led to the prince being exiled? Whether the act of banishing Rama was done on account of greed or whether it was done because a boon had been granted, it was in every respect something that should not have been done. I do not discern any reason behind the abandonment of Rama. Whether this was undertaken without thinking about it or whether it was done because of lack of intelligence, there will be resentment and rage at Raghava being exiled. I do not discern any traits of a father in the great king. For me, Raghava is the brother, lord, relative, and father. He is engaged in the welfare of all beings. He is loved by all the worlds. Why will all the worlds be delighted at this act of abandoning him? O great king, the ascetic Janaki sighed. Forgetting her own self as if her intelligence had been overtaken by a demon, she stood there. The illustrious princess had not faced such a hardship ever earlier. She wept in misery and was incapable of saying anything to me. With her mouth parched, she glanced towards her husband. On seeing me leave, she suddenly started to cry. Tears also flowed down Rama's face when he joined his hands in salutation. He stood there, obtaining support from Lakshmana's arms. The ascetic Sita also wept as she glanced at the royal chariot and at me. Okay. Chapter 2, subchapter 53. Speed okay na ಎಲ್ರಿಗೂ? Is it okay? Continue ಮಾಡಲಾ ಹೀಗೆ? Okay, okay. Yes, yes. Yeah. ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ 53ನೇ ಸರ್ಗ. When Rama left for the forest,
My horses shed warm tears and refused to return along the path. I controlled my misery and joined my hands in salutation before the two princes. I then ascended the chariot. In the hope that I might again hear Rama's words addressed to me, I remained with Guha for many days. So, this contradicts what has been said earlier. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು? When Rama left for the forest, my horses shed warm tears and refused to return along the path. This is still Sumantra only telling answer. I controlled my misery and joined my hands in salutation with the two princes. I then ascended the chariot. In the hope that I might again hear Rama's words addressed to me, I remained with Guha for many days. ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಸುಮಂತ್ರ ಅಂತ. ರಾಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕರಿಬೋದೇನೋ ನನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. O great king, your kingdom has also been affected by this hardship. Without yielding flowers, shoots, or buds, the trees have withered away. Creatures are not moving and predatory beasts have stopped roaming around. Overcome by sorrow on account of Rama, no sounds emerge from the forest. O Indra among kings, lotuses have drawn in their petals and the water is muddied. The lilies in the lakes have become warm. Namaste, Hindama. Namaste. Yes. Sorry No for problem. joining late. No problem. Yeah. The lilies in the lake have become warm. Fish and water birds have disappeared. Aquatic flowers and blossoms on the land are no longer radiant and have very little fragrance left. The fruits are no longer as they used to be. As I entered Ayodhya, no one greeted me. Having not seen Rama, the men sighed repeatedly. When the chariot returned, suffering because they couldn't see Rama, women lamented from mansions, buildings, and palaces. Their large and sparkling eyes were filled with flows of tears. They glanced towards each other, and it was evident that the women suffered more than the men. I do not discern any difference in the sorrow exhibited by those who are not friends, those who are friends, and those who are neutral. Men are unhappy. Elephants and horses are distressed. They are jaded and screaming in affliction, or they are sighing silently. O great king, miserable at Rama having been exiled, Ayodhya seems to me to be like Kausalya separated from her son. On hearing the Suta's words, the king became even more miserable. Shedding tears, he told the Suta, I was persuaded by Kaikeyi, whose sentiments were driven by wickedness. I went along with her without consulting the accomplished and the aged. I did not seek the views of well wishers, advisers, ministers, and those who know about the sacred texts. Urged by a woman, I was confused and did this suddenly. It is certain that this great catastrophe has come about because of destiny. O Suta, as it desires, it will bring about the destruction of this lineage. O Suta, if I have done any good deed towards you, quickly take me to Rama. The breath of life is about to leave me. If there is anyone who still listens to my command, let Raghava be brought back. Without Rama, I am incapable of remaining alive even for an instant. Or perhaps the mighty armed one has gone a long distance away. In that event, make me ascend the chariot and quickly show me Rama. Where is the great archer with the rounded teeth? Where is Lakshmana's elder brother? If I can see him with Sita, I will manage to remain alive. If I do not see the mighty armed Rama, red eyed and wearing bejeweled earrings, I will go to Yama's eternal abode. What can be a greater misery than attaining this state, where I cannot see Raghava, the descendant of the Ikshvaku lineage? Alas, Rama's younger brother, alas, the ascetic Vaidehi. You do not know that I am without a protector and am about to die in misery. O Queen, this is addressed to Kausalya. Okay. So, Ali, O Queen, it is difficult for me to remain alive. It is unseemly that I cannot see Raghava now, nor can I see Lakshmana.
The immensely illustrious king lamented in this way. He became senseless and suddenly fell down on his couch. Lamenting in this way, the king became unconscious. The queen heard his words, and her grief was doubled on account of Rama. Rama's mother was frightened yet again. Okay. Ayodhya Kanda 54ನೇ ಸರ್ಗ chapter 2 subchapter 54. Kausalya seemed to be possessed by a spirit and trembled repeatedly. As if lifeless on the ground, she spoke to the Suta. Take me to the place where Kakutstha and Sita are, where Lakshmana is. Without them, I am not interested in remaining alive, not even for an instant. Retrace the chariot immediately and take me to Dandaka. If I do not follow them, I will go to Yama's eternal abode. Her words choked with tears, and she spoke softly. The Suta joined his hands in salutation and addressed the queen. Abandon sorrow, delusion, and any fright that gives rise to misery. Cast aside all torment so that Raghava can reside in the forest. In the forest, Lakshmana will serve at Rama's feet. He knows about dharma and has conquered his senses. He is serving the cause of the world hereafter. Even though she is in a desolate forest, it is as if Sita is dwelling at home. She is not scared. Because her mind is devoted to Rama, she is at peace. Not even the most subtle kind of grief can be discerned in her. It seems to me that Vaidehi is used to living in exile. In earlier times, she used to visit groves in the city and find delight there. Despite it being a desolate forest, Sita finds a similar delight there. Her face is like the young moon, and Sita finds pleasure like a child. Since her soul is immersed in Rama, even in that desolate forest, she finds delight. Her heart is in him. She lives for his sake. Had she been in Ayodhya without Rama, it would have been like a forest to her. Along the path, on seeing villages and towns, the courses of rivers, and many kinds of trees, Vaidehi asked about them. Vaidehi's radiance is like the beams of the moon and has not suffered from traveling, from the force of the wind, from fear, or from the heat. Her radiance is like the full moon. She is like a lotus. The text uses the word Shatapatra. This means something with 100 petals, that is a lotus. Rashmi Bhatt. Oh, Rashmi Putani. Hi, Rashmi. Hi. Hi. Yes. Okay. Her face is like the full moon. She is like a lotus. The generous Vaidehi's face has not trembled. She is deprived of the red alakta juice and can no longer apply the alakta juice. Alakta is a red juice obtained from resin and is used to color the soles of the feet. Red color feet ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅದಂತ. ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕಿಂದ ಅಂಟಂಟ್, ಲೈಕ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟ್ರೀಸ್, ಒಂಥರ ಹನಿ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಯಾ, ಈಗನು ಅಲ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ತಾ. AN, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? ನೋ, ALTA ಆರ್ AALTA. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ. Alta is the same that you ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಾಡುವವರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Actually, currently I have it on my feet also. ಸರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ವೈದೇಹಿ ಹತ್ರ ಅಂತೀವಿ. Okay. Even then, her feet are as radiant as the buds of lotuses. The beautiful one walks as if in sport, with her playful anklets tinkling. Because of her affection for him, even now, Vaidehi adorns herself in ornaments. Resorting to the forest, when she sees an elephant, a lion, or a tiger, she resorts to Rama's arms and is not terrified. They do not grieve, and you and the Lord of Men shouldn't grieve either.
Such conduct will eternally be established in this world. They have cast aside grief and their minds are cheerful. They have properly established themselves along the path followed by Maharshis. They reside in the forest and survive on wild fruit. They are following the auspicious pledge given to their father. In this way, the Suta spoke eloquently. However, though she was restrained, the queen was grief stricken over her son, and her lamentation did not cease. She exclaimed, O beloved son, O Raghava. Chik chik chapters. Yeah. Chapter 2, subchapter 55, Ayodhya Kanda, 55ನೇ Sarga. Rama was supreme among those who caused delight and supremely devoted to Dharma. Thus he left for the forest. However, Kausalya was herself afflicted. She wept and addressed her husband in these words: Your great fame is renowned in the three worlds. Raghava is compassionate, generous, and pleasant in speech. O best among supreme men, your two sons and Sita have been reared in happiness. Miserable, how will they be able to withstand the misery in the forest? She is young, Shyama, delicate, and used to happiness. Shyama here is, we have deliberately not translated Shyama. Usually this means dark. Like Shyama Sundaranga, Megha Shyama. But Shyama also means a woman who has not had children. And it is this second meaning that is intended here in the footnotes. ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ is still not married ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕರೆಯೋದು ಶ್ಯಾಮ she is young ಶ್ಯಾಮ delicate and used to happiness. How will Maithili be able to withstand the heat and the cold? With her beautiful teeth, the large-eyed Sita has eaten auspicious broth. How will she be able to partake food cooked from wild rice? The auspicious and unblemished one has heard the sounds of singing and musical instruments. How will she be able to hear the inauspicious sounds of predatory beasts and lions? The mighty armed one, Rama, is like the great Indra's standard. How will the immensely strong one lie down using his own arm as a pillow? His complexion is like that of a lotus. The tips of his hair are excellent. His excellent breath has the fragrance of lotuses. When will I see the lotus-eyed Rama's face? There is no doubt that my heart possesses the essence of a diamond. Despite my being unable to see him, it has not shattered into 1,000 fragments. Even if Raghava returns in the 15th year, it is not evident that Bharata will give up the kingdom and the treasury. O Lord of the earth, the kingdom will thus have been enjoyed by a younger brother. Why will an elder and superior brother not refuse to accept such a kingdom? A tiger does not wish to eat food that has been brought and tasted by another. In that fashion, a tiger among men will not accept something that has been enjoyed by another. Once they have been used at a sacrifice, oblations, clarified butter, cakes, kusha, and altars made of khandira wood are not again used for another sacrifice. Khandira is a kind of a tree. Enjoyed by another, this kingdom will be like liquor that has lost its essence. It is like a soma plant that has already been used in sacrifice, and indeed, Rama will not accept it. Raghava will not commit such an act of dishonor, just as a powerful tiger does not tolerate anyone touching the hair on its tail. The bull among men possesses the strength of a lion. He has been destroyed by his own father, like a fish devouring its young. The dharma followed by dvijas. Dvija means twice born. A reference to the sacred thread ceremony. ಮುಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು a kind Yeah. of second birth. Actually, I mean, a person who's got his Upanayana is called a Dvija, teeth is called as Dvija, and bird is also called as Dvija. Oh,
ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲ್ 2 ಸಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಂ ಅಂಡ್ ಹಾಂ ಬರ್ಡ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಹ್ ಓಕೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ, ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಭವೇತ್ ದ್ವಿಜ ವೇದ ಪಾಠಾತ್ ಭವೇತ್ ವಿಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜಾನಾತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಭವೇತ್ ದ್ವಿಜ. ಸೊ ಜೀವನನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ, ಉಪನಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌದು. ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಞೂ. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ್ವಿಜ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ್ವಿಜಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಧರ್ಮ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, a reference to the sacred thread ceremony, a kind of second birth. Though Dvija often means Brahmana, the three superior Varnas were all entitled to sacred thread ceremonies and were therefore Dvijas. So, except for Shudras, everybody else had a thread ceremony. Vaishyas also. Yeah, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನವಾರನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ I don't know how true it is. I had also one of my relatives had told ಹ್ಞೂ ಆ, ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂನು ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಸೆರೆಮನಿ ಎಸ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ genders. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ಎಸ್ ಟ್ರೂ, ಓಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೇರ್, ಹ್ಞೂ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಹ್ ಸರಿ ಸರಿ. ಶಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಜನಿವಾರ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. while describing the Devi. ಹಾಂ And a lot of people, even now, they practice it. Like if you go to some traditional Madhva houses, ಹ್ಞೂ. ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಉಪನಯನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ I know a few people who have got their ಉಪನಯನ done. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ಯಾ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಯೋರ್ ಸನ್, ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಧರ್ಮ? A husband is a woman's first refuge, a son is the second refuge. O king, a kin is the third refuge, and in this world there isn't a fourth one. Among those, you do not exist for me. And Rama has resorted to the forest. I do not wish to go to the forest. Therefore, I have been destroyed in every way. This kingdom and the country have been destroyed by you. You have destroyed yourself and your ministers. I and my son have been destroyed. The citizens have been destroyed. Only your son and wife are happy. Kaikeyi, Bharata and Kaikeyi respectively. She used such terrible words. Having heard them, the king was confounded and miserable. Remembering his misdeed again, the king was immersed in grief. ಸಿಕ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈತಾ ಹೇಳೋಣ. So see, I mean, coming back to a small discussion, we've not been discussing much. ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿ ಈಗ ವೆನ್ ವಿ read about Bhishma's part in the Mahabharata ಎಲ್ಲ, when when Bhishma is dying and Krishna sort of stops time, ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, when Krishna stops time and Bhishma asks, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿದೆ ನಾನು, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಧರ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ knowing when not to follow the so-called textbook defined dharma is also dharma, right? Knowing when not to follow. So
ಐ ಆಮ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ. ಆ ಥ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಆಸನದ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋತಾನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಅಂತ ನೀ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಧರ್ಮ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ್ರೌಪದಿ ಅದು ಅವಳದು ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ಹೆಂಗಸ್ದು ಮಾನಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಧರ್ಮ. You could have actually broken the so-called dharma of protecting the king sitting on the throne and gone and protected the chastity of a lady. So your understanding of dharma is wrong. And when he says, right? Can we draw the same parallels here with Dasharatha? So when Kaikeyi is asking Dasharatha send Rama to the forest and make Bharata the king ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವ್ನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ನಾನು, ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ರಾಮನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೋ, ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಧರ್ಮ? ಸೊ ವಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅಧರ್ಮ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Kaikeyi to ask such a request? You I know? mean, Kaikeyi is a character who is a little, selfish. So, of course, it is adharma. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ರಾಮ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರದೊಂದ್ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೌದು. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಮಾತು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದೇನು? ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗ? I think, Rahul Chika, you're very right. It's wrong on Dasharatha's part. But when we see that Dasharatha is a king, if it was anyone else, any common person, it's okay. Okay, when we see it's a king, he's a king. And when the king is not going to follow the words that he has given, it will break trust. But it would have been complete adharma by Dasharatha if an unworthy person was going to sit on the Simhasana by sending Rama to forest. It's made clear, even Rama tells that since Bharata is a very capable king, I don't mind going to the forest. So it is not that much of an, it's definitely Dasharatha's weakness, but it's not that much of an adharma because nothing harm happened to the people or anyone else except the suffering that Rama, Sita, and Lakshmana had to go through. That's what I believe. Now they are saying the entire kingdom is suffering. No, everybody is crying. The women are ಅಂದ್ರೆ lamenting. ರಾಮ ಹೋದ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಭರತ ಆಳಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೈಟಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೇ ವರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ರಾಮ ವಾಸ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಆ ಶೋಕ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಾವಣ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಿಂಗ್ ಭರತ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ on the same scene, in a view of Rama, Sita, and Lakshmana, it's very unfair for them. That's what I think. Okay. I mean, that is again that context. You explained that very well. I mean, regarding that context, I am now getting back to giving an oath. What happens when you give an oath? ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್, ಮೀ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಒಂದು ಸಾಲ ತಕೊಂಡಂಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್, ನಾವು ಅವರಿಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರಾಮನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲ, ರಾಮನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಕೇಯಿ. ನೀವು 2 ವಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ 1 ವಾರ ಭರತನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಾಮನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ರಾಮನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವುಡ್ ಹಿ ಕಿಲ್ ರಾಮ?
ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹ್ಮ್. ಕೇಳ್ತೇನೆ. Illinu Dasharatha didn't ask Rama to go. He said, "This is what Kaikeyi has told," So and if Rama if decides. that was Alva. the if Kaikeyi asked kill Rama, and would if Rama got to know about that, would Rama come and tell Dasharatha, please kill me? ಮೇ ಬಿ ರಾಮ ಅದನ್ನು ಮೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೇನೋ. ಮಾಡ್ತಿದ್ನೇನೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಶರಥ ಡೂ? ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಅವನು ಸೀತೆ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಸೀತೆನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಹೌದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, he ದಟ್ ಇಸ್ ದ would ಹೋಲ್ have done ಪರ್ಪಸ್ that. ಇದ. ಸೊ ಈ ಮಾತು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್, and a cosmic vibrational level also, what is happening is, they say, be very careful when you are blessing someone or cursing someone, Yes, yes, both, yes. because they are highly Correct. powerful nuclear bombs ಅದು. A blessing and a curse are both nuclear bombs. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಅ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಮೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಶಾಪ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಪು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ಸಾರಿ. Yeah, I was. I wanted to add another point to what you were saying, Bhava. ಈಗ cursing, blessing are a little big things ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, for a common person who might not really curse or bless someone very often, but ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, and now that I'm a mother, I become aware of it even more when we're talking to our children. ಹೇಳಿದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀನು, ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. This one sentence, ಹೇಳಿದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀನು, is not just there, it could carry Of forward. course, it's there. It's And just in the atmosphere. the same thing can happen with any relationship or even with ourselves. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, Absolutely. ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತುಗಳೇ ಇರ್ಲಿ, even that is giving word to myself, kind of indirectly telling myself about my qualities ಅಥವಾ for other people. So promise is a very big thing. ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು is a very big thing. ಬಟ್ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಆಡೋ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಆ ಥರ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೌ ವುಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್? ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೌ ವುಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. If Kaikeyi asked the same thing to Dasharatha in Dwapara Yuga, Krishna would have probably intervened there and done something else. ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ Actually, ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. So what you're trying to say is when Dasharatha initially gave the 2 wishes to Kaikeyi, there only he should have been careful ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಿ ಮೈ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೀಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ Okay. ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? I think, recently I was reading this book called Essential Sanatana Dharma. I think everyone must read it. It's wonderfully written. Adralli, by what I understood of what dharma is, just if I may say, the etymology is dharanat dharma ityahu. So, or dharayati iti dharma. ಆ ರೀತಿ ಧರ್ಮ. So, if we give a very, very vague translation to this, it is the principle of sustenance. Anything that sustains, peace, something like that. Exactly. So, principle of sustenance. So, there cannot be a bookish dictionary for it at all, Exactly. because sustenance is dependent for that situation, that person, and that time. ಹೌದು Alright? ಹೌದು. So, dharma is the principle of sustenance. So, that's what my question was. ನೀವು ಭೀಷ್ಮಂಗೆ you drew the parallels ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ I am not able to draw the parallel because
ಭೀಷ್ಮನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್, it was a there was something adharma happening there in a like, what do you say, being ಏನು ಲೋಕ unfair and ಕಲ್ಯಾಣ being ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ huh? ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸಿ ನನ್ನ ನೀನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ದ there is an equilibrium state of peace that should be maintained by what you are doing. That is dharma for me, in my understanding. I might need to Yes. improvise on it. If for a lion or a tiger to kill the deers or buffaloes in the forest and eat them, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಯು ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಸೇ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. For every 1,000 buffaloes, you have one tiger or one lion or one cheetah, right? So, and they have to do the act of balancing. So there is an act of balancing. You named it sustenance. I will call it the act of balance. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಧರ್ಮ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅನ್ ಅರ್ಥವಮ್ ಅದು ಹುಳಾಗಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದ ಧರ್ಮ. So if the perishing fruits or vegetables or dead bodies are not perishing and they're not decomposing, then the earth won't be suitable to live in anymore. Alva? So it is an absolute dharma of an earthworm to do the decomposition. Ada. Alva? So, similarly for ants have their dharma. They also are decomposers. They also store food. So honeybees have their dharma. Cheetahs have their dharma. Rats have their dharma. Ratsನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೋಬ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಧರ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರದ ಧರ್ಮ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಥ್ರೋನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ? ವಾಟ್ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ರಾಮನ ನಾನು ಕಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಿತು? ಲೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವನು ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾವಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಫ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಸೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಸನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿ, you ask for anything else, you ask me for another country or you ask me for, I mean, he is a king, he can give her country itself, not even like a village or a town. ಒಂದು ದೇಶನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, or I will give up being a king, you let him let ಭಾರತ ಬಿ ಇದು. ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ? ನಿಂಗೇನು ರಾಮ ಥ್ರೋನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ತಾನೇ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಸರಿ, ರಾಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿಡು, ಕಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವನು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ didn't agree. ಅದು he didn't negotiate well ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. No, but I mean, the situation is such that she is now. You imagine whatever he said, it wouldn't have worked. Let's say ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು it wouldn't have worked. Then what would have happened? What would you do? That is what If she you were wants and that Dasharatha, is what it. would you do? Role play ಮಾಡಿದ್ರೆ I think Dasharatha was helpless and he couldn't do anything. Like, he was helpless. He couldn't tell Rama to go or to stay. So Rama helped him out of the situation ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Coming to this, he was helpless. Why was he helpless? ಒಂದ್ ಕಡೆ Because ಮುದ್ದಿನ I believe ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ. Sorry. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. I think he was helpless because it's a conflict between his responsibility as a king and his love for his son. Also, I maybe he had that ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಅವನು ಎರಡು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಸ್ ವೆನ್ ಕೈಕೇಯಿ ಹೆಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಾಳೆ ಇವಳು, ಇವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ಲು ಬೇಕು ಬಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ, ಅದನ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ
I'd recently heard this. Life is not about choosing between right and wrong. It's always choosing between two wrongs. And it's not easy to choose between two wrong options. And you have to You choose be one wrong and make it right ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದು. Andre, I know both the options are wrong, but which do I choose? Which do I go ahead with? And ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅದರ್ ಗುರೂಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ಸೊ if I am forced to take two wrongs, ಅಲ್ವಾ, I will eliminate the thing that is making me, that is forcing me. That is what I would do. If I am forced to choose between two wrong things, instead of choosing one of these two, I will eliminate the thing that is forcing me to choose. Okay? what if you're not able to eliminate it? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅವನೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾತು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ if you know, like Rashmi tried explaining, on a king didn't follow his words, he went against his words. Andre are houdaya, I didn't follow the words which for an unreasonable request. It's not that you came to me asking, you know, I want this particular country ನಂಗೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೌಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇನೋ ಗೋದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಸನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಿಂಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಭರತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭರತನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಂಗೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿಂಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ನಾನು ರಾಮನ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ರಾಮ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ನಿಂಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡಯ್ಯ, ನೀನು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾರೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರು ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯುನೋ. Was Dasharatha so... And so then what is the whole meaning of dharma? Then for me this is useless dharma. maybe ದಶರಥ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ದಶರಥ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತನಾ? My point ಈಗ is, you are saying ಯಾಕಂದ್ರೆ we have ಇಲ್ಲಿ negotiated. Sorry, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ 5 ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ Yeah, ಮಾಡಿಲ್ಲ. that's what I'm saying. If let negotiate it to his 100%, and still she didn't agree. He's stuck now. Okay, negotiation he could have done, he didn't do. Let's say he negotiated to his 100%, it still didn't happen. So he's stuck, he's in that dharma sankata. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕೈಗೆ? ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಕೈಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ it's there are all he is a king alva. All the people look at him as a representative. Like let's say we are all in Ayodhya and we are all the citizens. Now Rahul Chika, you have the sense of understanding that what Dasharatha did is right by not sending Rama to the forest, because it is an unreasonable ask that Kaikeyi has done. All citizens don't have the same intellect or understanding. ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. That's what I'm saying. So did that cause more negative consequence, or did this cause more negative consequence? It didn't happen, but if I have to speculate which will cause more, if taking this hypothetical situation, the only reason being Bharata, who was an excellent king, that would have caused maybe more problem. Like Dasharatha keeping Rama in, because once you kind of lose trust, it is scary. That's the reason Rama sent Sita also, because it's so unreasonable when you look at it in Rama's point of view. He knows
that his wife ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನೀನು deserves. ಟೇಕ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಭರತ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್. ಅವಾಗ No, that's what Rama clearly says. ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ I'm ಭರತ very ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ happy to ಗುಡ್ go ಕಿಂಗ್, ವುಡ್ because ರಾಮ Bharata ಸೇ will be ಇಲ್ಲ an ನಾನು excellent ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ? ruler. If Bharata was not a good ruler, then it should have stopped. None of this should have happened. Dasharatha should have broken the rule. Because sustenance is not maintained, then it becomes adharma. Whole people will not be in ಅಲ್ಲ, peace ಅದು then. ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು, ಸೊ ಹೌ ವುಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದೆನ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದ Ha, ಭರತ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲೈವ್ ಅಂಡ್ ಕೈಕಿ correct. ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ದ ಕಿಂಗ್, Hmm. ಸೆಂಡ್ ರಾಮ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ? Force. Force. ಕೈ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಶರಥ, And that's force. also giving proof points that Bharata is not an eligible king. No, Now he Kaikeyi will can't not say that understand it point anyway. because Bharata is also eligible. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ Hmm. ಅವಳು ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅವಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯು ಗೇವ್ ಎನ್ ಓತ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಓತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳು. No, no. No, no, ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಚಿಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಿ ಮಾತ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭರತ ವಾಸ್ ಅ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ರೂಲರ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ನಾಟ್ ಅ ವೇರ್ ಇಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಟ್ ರೂಲರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಭರತ ವಾಸ್ ಅ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರೂಲರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ರಾಮ ಹೊರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ರಾಮ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ದಿಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ರಾಮ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಭರತ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೂಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. We have also read it actually. He says that. So I'm saying, in case Bharata was an adharmic ruler, let's say, so it is an adharmic decision to send Rama and make Bharata the ruler. Then Kaikeyi will anyway not agree if we tell her Bharata is adharmic. Then we have to use force ashte. Illi it's like only Rama, one person is sacrificed. For whole village, sacrifice one person, sacrifice a village for a Nagara, sacrifice a Nagara for the kingdom, something like that. The life of Rama, Sita and Lakshmana are only sacrificed, but the, what do you say, the establishment of the king Dasharatha who has kept his word is kept in any innocent citizen's mind. That's what I'm trying to say. So that's why it's a dharma sankata for Dasharatha. Not maybe Dasharatha would have done it because of his love for Kaikeyi also, but doesn't look like that because he scolds her very badly later, alva. So it is his dharma sankata is as a king only. If Bharata was an adharmic ruler, then Rama only should have not let this happen and followed his father's words. That's what I believe. Rama wouldn't have done it. That's what I believe. Neuroscientifically, again, there are neural patterns that you would have created when you have made a promise. And ನೀ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಟ್ ವಿಲ್, unless you have really, unless you have an absolute I don't care attitude, guilt will kick in. True, agreed. So Dasharathanalli guilt ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು if he didn't send Rama, but Rama helped him out of the situation. Definitely would have had guilt ಅಂತ. So that is the moral of the story that I would like to take personally. He probably has guilt because he sent Rama to Vanavasa also. He would have had guilt if he had not sent Exactly. also. ಎರಡು Dasharatha ಥರದ್ದು is a sufferer from both sides ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಏನೋ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಅ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್, ಅದು ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ. ಎನಿವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್ ಚಿಕ್ಕ, ದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಫ್ ದಶರಥ ವಾಸ್ like Rama, Sthita Pragnya, he would have taken this decision without being so emotional and dying away. After sending Rama also, he wouldn't have died because he knew that's the right thing to do now. He wouldn't have become so emotional. How Rama went to the forest with utmost Sthita Pragnate, Dasharatha would have been like that if he was also that divine, but ಅದ್ ಬೇಜಾರಿಂದ ಆ ಶೋಕದಿಂದ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. Maybe that can be taken. Also ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, you shouldn't promise when you're too happy or drunken or angry, all of those. ಅದಕ್ಕೆ so probably he shouldn't have promised Kaikeyi that ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಮೀ.
ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಿತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ Uh, ಒಂದು ಆಸ್ಟರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ Correct, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಟ್ correct. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಐ ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 12 years now, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ರೀಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಡೇ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ರೈಟ್? ಸೊ um, Before starting the partnership only. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, yeah. ಎಸ್. Oh. And also, if suppose Dasharatha had made such a promise to Rama, he wouldn't be in trouble. Because he made it to Kaikeyi, he's in trouble. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೌಸಲ್ಯಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂಮ್ whom ಯು are you ಪ್ರಾಮಿಸ್. promising to? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ Hmm. ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಟ್, ನಾವು ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಲಿವರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. Yeah, because we never know how a promise is perceived also. You might have promised in a certain level, I might perceive it in a ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. higher level, ಹೌದು, and ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. that can also I think happen. that's very important for us to learn. Think twice before you promise. ಅದಕ್ಕೆ Actually, ನೀವು ಭೀಷ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಹೌ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಭೀಷ್ಮ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಭೆ, ಹೌ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ maybe let's say if he had taken an action in the sabhe, what would have happened anta I'm just thinking. What do you think? he is ದ್ರೌಪದಿನ ಅವ್ರು the ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ eldest ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? person in that entire kingdom at that point of time, and is a grandsire, the great grandfather, and he had every authority and power within him to say shut up and stop this, right? Absolutely. So ಎಂಥ ದುರ್ಯೋಧನರಾಗಲಿ ಶಕುನಿಯರಾಗಲಿ, they would have just had to stop it. Correct. They couldn't do anything else to Bhishma. ಅದ ಸಿಂಗಲ್ So ಹ್ಯಾಂಡ್. having the power, maybe like having the power and still not stopping something wrong, that was his mistake Yeah. anta. Krishna even tells that to Duryodhana. I mean, Drona also, no? Drona also had the power technically. Being the Kula Guru, he has a lot of rights which he didn't exercise. Okay. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. And maybe ಯುದ್ಧನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಹೌದು ಯುದ್ಧ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, although with all the putra moha that he had also, when he knew that a woman's ಮಾನಭಂಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, he could have just looked at Duryodhana and said, ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್. ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವಸ್ನ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾರೋ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊ, ನೀನು ಈ ಈ ದ್ರೌಪದಿದ್ದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು ರೈಟ್ ನಾವು ಅಂತ he could have told ಅಷ್ಟೇ. ಅದ But sometimes I think it's so unimaginable. All warriors sitting in a court and no one speaks one word anta. And When warriors something is like going Bhima, Bhishma, exactly, Arjuna. more than that anyone is the ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು fundamental ಬರುತ್ತೆ. misunderstanding or misinterpretation of dharma is what I am trying to understand. Imagine the same thing is happening now in Kali Yuga. Okay, I have lost to somebody in some betting game, and I am experiencing the same thing. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ನಾನು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ ಗೇಮ್ ಪಗಡೆ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಂತ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ I know, right? Yeah. It's so unsensible. Like, to the extent that your wife is being pulled by the hair and you're sitting simply andre. Whoever it is, no matter what powers the person has, whatever it is, ನಾನು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೈ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ? ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಸೊ ನಂಗೊಂದು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಬಟ್
then that's not dharma, according to me. It's all false notions of Correct. dharma. ಅದ Yeah. ನಾನು ಸಿ Actually, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನದು ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಅಲೈವ್ ರೈಟ್ ನೌ? ನನಗೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವ್ನು ಹ್ಯೂಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇವಾಗ ವಾದ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಏನು ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯಚ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿತನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದೇನು? I am not siding with Yudhishthira here, but ಈ ಮಹಾಭಾರತ, ಬಿ ಆರ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್. ಅವನ್ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ನಮಗೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು, ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ನ ತಡ್ದೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಸೇಸ್, ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರು ಇವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಶಾಪ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ gives everything back to Pandavas. He gives whatever you have lost, everything you take back ಅಂತ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಆ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ ತಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ದುರ್ಯೋಧನಂಗೆ ಕರ್ಣಂಗೆ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಎದ್ದೇಳಕ್ ಹೊರಟ್ರು ನೀನು ನಮ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತಡ್ದೆ, ಯಾಕ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು, ನೀನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೇಸ್, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ರಾಜನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ರು, ನಮ್ ಗುರುಗಳಿದ್ರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗದು ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ he says. That is the conclusion for age is not directly proportional to wisdom, or rather wisdom is not directly proportional to age ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Actually, if you see the whole Mahabharata, Yudhishthira is such a coward throughout. I don't want, I mean, you see it along. There's one instance where I was just reading the Essential Mahabharata ಅಂತ one book. It's based on the original. So they'll go to ಅಜ್ಞಾತಕ್ಕೆ ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ಅಂಡ್ ದುಶ್ಯಾಸನ, ದಿಸ್ ತ್ರೀ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ with Shakuni, Dushta Chatuштಯ, Karna, Duryodhana, Dushasana and Shakuni. They go to a village near where the Pandavas are doing Vanvasa with full chinna adella, with all their women, to make them jealous. Okay. They loot the place there, they drink and they sit there. So the Gandharva people get angry because they own the place. They come and capture them. Okay, and that time these Yudhishthira and they're right next in the forest, right next to them. Yudhishthira is saying, Arjuna and Bhima, go free them and come, there are brothers. The world should not think that we are not united. Nambalage ene jagala irli, world should think we're not. How will the world not think? Illa 5 jana kaadal idare, 100 jana palace ಅಲ್ಲಿ idare, world will think you're united. I don't understand. All that such coward statements iddu. In Vanavasa, Yudhishthira is the only one who's crying throughout. ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ, ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಭೀಮಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ tell him not to cry, but still they follow him because apparently he is the elder brother ಅಂತ. I don't know. Yeah. That's we have to learn how to be and how not to be both from all of these instances. ಮೇಬಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯದಸ್ಥಿತ ಹತ್ರ ಎನ್ನಾಸ್ತಿತ್ತು ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ವಾ.
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೌದು. ಕೆಲವು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹೆಂಗಿರಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಯಾ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಾಗ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ. ಹಾಂ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಂದಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಹಾಂ, we started this circle to contemplate and introspect a lot of Correct, things. correct, I yeah. think we are missing out on that. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತನಕ. ರಾಮ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸುಮಂತ್ರ ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ನೌ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. I think one more observation in this Rama Vana Nirgamana. There is one of my favorite shlokas which says, I bow down to the lotus face of Rama that had the same Smita Nagu, Smita smile, when in night he was announced to be the king and the next day morning he was asked to go to the forest. ಓಕೆ. So that quality of Rama, that if dharma is being maintained and if I have to do some kind of sacrifice, I'll do it with utmost peace and um, you know, not any misery or hatred towards anyone. That is the biggest takeaway I feel of this part. ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಾನೆ. ಗುಡ್. ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವರು ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾರು ಋಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಂದೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದ ಅವತಾರ ಈ ತರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವ್ರು ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೇನೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಓದಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿದ್ ನೆನ್ಪು. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಕೇಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೌಸಲ್ಯಗಿಂತ ರಾಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಥರೆಗೂ ಏನೋ ಒಂದ್ ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಳು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಳದ್ದು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಕೈಕೇಯಿ ವಾಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೋಲ್ who knew that this is the drama that has to happen and she just did her natka ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. I think other poets in the future ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yeah, you can always write ಅಲ್ವಾ. Yeah. In one of the books that I read recently, itu everything that is happening, everything that we are seeing now, everything that's happening now has already happened before. So ಈ ಹೊಸದೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, you have to just surrender yourselves to whatever is happening and it is teaching you something, or it is happening for some greater good. Matrix Part 12 one dialogue ಇದೆ where Neo speaks to Oracle and she asks some question and he says, you know that what answer I'm going to give, so why does it matter? The Oracle, that old lady. And then he says something like, you know what answer I'm going to give, so why
Why should I even speak anything? Mm-hmm. Then she's like, you have already given the answer. You're here to know why you have done it, ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ something like that. uh, mm, very Also, nice. there is this concept of kalpa. Andre, in this Hindu ideology, time is cyclic ಅಲ್ವಾ? So ಎಲ್ಲದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. Mm-hmm. In some version of Ramayana, some poet has written that when Lakshmana sent Sita to the forest, Mm-hmm. and Sita consoles Lakshmana by saying, Mm-hmm. "Don't worry, I've gone through this same situation 1,000 times in the previous kalpas." ಅಂದ್ರೆ ಆ Mm-hmm. ಟೈಮ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ Mm-hmm. ವರಿ ಅಂತ ಶಿ ಕನ್ಸೋಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತೆ. ಸಮ್ Mm-hmm. ಕವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ Yeah, ಇಟ್ yeah. ಇನ್ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಅದು ಪೋಯಟ್ರಿ. ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ when ಹನುಮಂತ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀತಾ, ಅದು ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಆ ರಿಂಗ್ ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಮ್ ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏನೋ ದ ಹಾ 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 ಪಾತಾಳ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಾಮ ಸೀಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಬೇಕಂತ ಮಿಲಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ದ. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಅವನ ರಿಂಗನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅಂತ 1,000 ಹಾಂ. ರಿಂಗ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ಹೀಗೆ ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹ್ಞೂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ. ಅಂತ. ಯಾ. ಯಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎನಿವೆ ಮಾಡೋಣ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಓಕೆ. ನಾನು 22nd ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫುಲ್ 2 weeks ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಎಲ್ಲೇನೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಾಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಯಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 22nd. ಓಕೆ, ಶೋರ್. So there are a couple of there is one speaker on YouTube ಅಲ್ಲಿ, ರೂಪರ್ಟ್ ಸ್ಪೀರಾ ಅಂತ ಒಬ್ರದ್ದು, couple of I'll share some videos ಅವ್ರದ್ದು. Watch that and we'll contemplate on that. He's also an Advaita Vedantin only ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು Okay. ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು, ಏನೋ ಐ ಸಿ ಅದು ಇವರು ಪೂರ್ಣದ್ವೈತಿ ಗುರುಜಿಗಳು ಅವ್ರೂ ಹೇಳೋ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಯು ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಗಗಳು ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನದರ್ ಫೆದರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಡ್ ಐ ಇವಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? At some point of time, you will have to unlearn whatever we learned so far. All the 3-volume books of the Ramayana, one day we will have to keep it aside. Alva? So, my understanding of reading all these granthas is to slowly deconstruct our minds. For us to understand, ನೋಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂಥರ, ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಅ 100-story ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಂಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬರೋ. ಇವಾಗೇನೇನೋ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ 100-storied ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದೊಂದನ್ನೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಅವ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಅವ್ರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ, these are all weapons, or not weapons, these are all tools for me to effectively break down the mind, to dismantle the mind. ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಸು ನೋಡು ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. Ultimately that is necessary. Okay, fine. I will expect more participation from all of you to
to ask your questions, because questions ಇಂದಾನೆ we will find answers, that spirit of enquiry ಬೇಕು. ಹಾಸಮ್, ಸರಿ ಮಾತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಿಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. All right. See you all next week. Take care. Good night. Bye-bye. ಬಾಯ್. Bye-bye. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಇಂದಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಂದಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದು. ಇಂದಮ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಈಗ? ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್